Naona nikiwafunjia hizi viti zenyu itabidi tumefanya kama tumeka. Amka. Tisi ni muhimu. Okay. I'll be back, guys. Unataka niwaletee tena budget ya kununua viti zingine mpya? Tutakucustomizea yako. Bas, wonderful. Seriously? Next time nikikuja. But you anyway, sawa, karibu sana to the show. Ungevunja. Singevunja. Na nilikuwa ninaona nikikaa inaenda hivi. Singemaliza so. Na viatu viko wapi? Viatu si nimefaa. Hizi ni socks. Yawa. Nani alisema lazima mtu afaize kitu yoyote tu imefunika mguu ni viatu. Alafu pia mliniharakisha nikuja haraka so nikaona tu nifae. Umesema hata kitambo watu walikuwa wanaenda shule mguu tu. Exactly. Okay. Sasa at least mimi angalau nimefaa socks. Socks pia ni viatu. Ladies and gentlemen, this here is comedian Sandra Dacha A.K.A Wilprosa. Karibu sana to the show. Asante. Hey, it's good to have you here. When I was introducing you once, nilikuwa na hapo nyuma tayari you have your own sharing squad. You were celebrating yourself. Mimi kama mimi tuko wengi. Ndio maana lazima ujihype kidogo. Yeye ni group. Mimi ni group of Aki Sadiq. Yes. Lakini please tafadhali kwa hiyo tusikue tunaambiana ukweli. Okay. Tafadhali. I'm sorry. Okay. So we'll try. So we want to talk about events of the week, especially in the social scene. Kuna vitu mob vimekuwa happen. Now, this one is a serious one. Fires in Gikomba zimezidi sasa. Jameni. Zimezidi. Traders at Gikomba are counting losses after another fire razed down their property. Several structures at the cereals and mitumba sections of the market have been destroyed by the inferno, and reports indicate that the fire began at 2 a.m. Now, this is not the first time that the traders have experienced the inferno. Is this arson in land grabbing? Kwani hizi moto zinatokea at 2 a.m. in the morning? Joyce na Sadiq. Yani mtu anakaa tu mahali ama watu wanapanga vile wataweka moto mahali ichome mali za watu. Ni kama tu corona. Unajua corona pia hii si ugonjwa. Unajua corona ni ugonjwa ile tumerusiwa. Sio yetu, si mnajua sio yetu. Tumerusiwa. Mnaonanga DJ Afro? Wewe unaonanga DJ? Joyce. Joyo. Sasa kwa DJ Afro mimi nikiwa mdogo sana nilikuwa naona wasungu wanatengeneza ugonjwa alafu wanarusia watu wengine. Sasa mtu alikaa tu chini akaona tutengenezee ugonjwa alafu aiweke 2020. Aiwa jameni, hiyo ndio kitu inafanyika Gikomba. Watu wanakaa chini wanaona lazima wapendi watu wakifurahi. Wanapenda tu kuona watu wakili. Uliona vile watu walikuwa wanalia mali sawa. Alafu kuna wale watu pia wanapendaga kuweka pesa kwa nguo. Una imagine kama 100,000 yako imeenda plus. Okay. It's very sad. It's very sad. Wacha twende Dala kidogo. Dala. Kisumu Dala. Jomo Kenyatta Stadium in Kisumu. Tuseme tu Kijaluo ya. Hapana. Wacha dhulumu. Hapana. Ama ujue Kijaluo. The facility with 20,000 carrying capacity is set to undergo renovation as it changes its name. The ground has been renamed Jomo Kenyatta International Stadium. Kisumu Governor Anyang' Nyong'o claims the change of names of the facility has the blessings of the President and former Prime Minister Raila. Baba. Baba. Unajua ni baba yetu. Yani, first of all, let me ask you, in Luo Nation, Baba can't do no wrong. Wesi, baba, safi kama pamba, baba leo. Ndio maana tunamuita baba yetu. Sasa juzi tumesikia ameenda kapimwa corona, akapatikana hana. Hata sisi hatuna. Yes. Na akisema hakuna nayo, tungekuwa nayo. Akisema hakuna corona Kenya. Hakuna corona. Bas. Yes, that's why I call baba. Stadium unaonaje? It's being renamed to Jomo Kenyatta International Stadium. Do you think that's appropriate? Hiyo ni sawa ama wangetafuta jina lingine? Wangetafuta tu jina lingine. Kaa gani sasa? Na hiyo Kisumu pia iko mbaya sana. Kisumu pia iko mbaya, si ni Kisumu. Kisumu is Kisumu. Tena unaweka jina lingine ya nini? Mimi naona wangewacha tu vile ilikuwa. Okay. Ama Sadiq unaona aje? Lakini unajua wamesema kubadilisha inaleta baraka za baba, so ni sawa. Inaleta baraka za baba? Kama inaleta baraka za baba?
Sawa. Sawa. Hakuna shida hapo. Sasa unajua wale hapo Dunga Beach. Donga. Donga Beach. Wamekuwa na trouble. Samaki nini, corona. Yawa. Maisha yamekuwa magumu. Maisha ni ngumu, maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu kwa sababu hata sasa ile income ilikuwa inaingia hakuna. Kwanza sana wasanii. Unajua wasanii wengi wetu tunakuanga MCs. Yes. Events, hakuna kitu. Yeah. Wengi wetu tukienda hapo kushoot mnakuwa kidogo ama saa zingine amuendi kwa sababu ya corona. Corona imetuonyesha mambo hii 2020. Sana. Kwa wale walikuwa nasema ati 2020 is my year. Nyinyi ndio mmetuharibia. Kamera yangu iko wapi? Hii hapa. Watu ambao walikuwa nasema ati 2020 is my year. Nyinyi mmetuharibia. Waturudishe 2019. Tumeambia Tumeambiwa ati kanisani, you know how end of the year when you're doing those proclamations for the brand new year and you're like claim 2020. Tumeambiwa tuseme amen tu haraka hivi, hatujui ni nini. Haujui imebeba nini? Imebeba nini? Hii imetuai. Corona. Oh my gosh. So umesema vile wasanii are struggling at this point. Before we go on break, wewe umekuaje? Are you doing new things? New things sile nafanya ni sile tu sa YouTube, Instagram, at least tu chekese watu. Unajua Uhuru Kenyatta alitupatia pesa. Ulipata kitu? Nilipata. Nimepata kitu. Wewe hujapata kitu? Hebu nitafuatilia. Yangu haijafika. Yako haijafika? Tutapiga simu. Ama walikuwa napea tu actors. Ni kama DJs I think hatuko considered kama wasanii. Wao mtu burudisi? Nashindwa. Mimi nilipata 100 million. Nilipata kitu. Sitadanganya. Okay. Nilipata kitu. Good. Okay. Asante sana. President of the Republic of Kenya. Mzee sio mzee. Si mzee. Kijana Uhuru Muigai Kenyatta. Asante sana. Cheers. Wilprosa, hebu ngoja kidogo. Kuna mtu amepiga simu anataka kuongea na sisi hapa. Hello, is this Carol from Kabati? Hello. Hi Carol, how are you? I'm fine, thank you. Good. Tell us, how are you enjoying the show today? Yeah, the show is so hit. I really like it. Good. Yeah, I'm watching from Kabati every time I like the show. Hello. Yes, I can hear you. I do watch the show every day. And it's ever a blessing, especially the devotion part. Man, I'm glad you enjoy that. Yeah. Now, later on, we're going to be talking about pregnancy, but I want to get your take on that. What would you say about teen pregnancy? There's some very bad statistics, puzzling statistics, let me say, about the rate of teen pregnancy in Kenya today. Yeah. What's your take? I think the first thing, parents should be responsible. Because most of the time you find that the parents are not talking while their parents are advising them. Yeah. Such that when they grow up. Hello? Yes, we can hear you, dear. Go ahead. I'm saying, okay, parents should be responsible of their parents, of their children, that is. Yes. Yeah. Okay, Sawa. Thank you very much for that, Carol. Very quickly, do you have some salams to send out? Yes, I have. Go ahead. Okay, first is greeting you and the study. Asante sana, tumepokea. Nawapenda sana. Wilprosa amesema hujamsalimia. Karo. Kwani unioni hawa? Hujaniona? Nakuona. Mbona hujatuma hizo salamu? Sawa pia wewe. Hapo sasa. Alafu. My friends, when you watch, I'm a student from Kahuya Girls. I'm a student from Kahuya Girls. Yes. Okay. And most of the students there do work for the circle. Oh, good. Awesome. So wherever they are, but okay, it's not alamu. Asante sana. Asante sana, Carol. Okay. God bless you and keep watching the show. I will. All right. Karo yawa. Hey, Carol. Karo tunakusikia yawa. Carol is doesn't you have to say unanisikia? Donge.
Na amerushia wazazi noma yote ya teen pregnancy. Kwambia watu tunaenda break kidogo, turudi na wewe tuongee juu ya teen pregnancy. Alafu nataka kusikia thoughts zako za Miguna. Miguna wagai. Wewe usitaje Miguna. Waambie watu tunaenda break. Niongee na Kisungu ama ni? Okay guys. Tunaenda break. Tunakam. Weka muziki, weka kitu chuku. All right, guys, welcome back to Full Circle with Joyce. We're here with DJ Sadiq, of course, and still Prosa. Ungekosa kunitaja. Sijakosa. Nimeona vile unaweza rukia mtu. Atatuambia mahali mtu anaweza buy hiyo energy. Lakini wewe Joyce nikulise. Wewe hata mtu akikukanyaga. Si wewe tu unaweza sema pole. Wewe ni mpole. Sasa nikakuja nikakukanyaga hivi. Yeye ndiye ana apologize. Yeye ndiye ana apologize. Nyinyi ndio wale watu wa Haumjui poa, si mpole hivyo sana. Ai Sadiq, unajua na wapi? Hey, my. No, but anyway, I'm a chill chick. It's okay. When you cook it. We are sorry. Yeah. Si we are sorry. Yeah. Sadiq, we are sorry. Yeah, ajui vitu kaa pasua, kangumu, hizo haelewi. Ujui hizo vitu? Sadiq, you know what is this? What is happening here? What is happening? Yaani hata chapo chafua ujui? Hizo najua at least chapo chafua. Usawa ikula ama unajua tu unasikianga kwa mdomo ya Sadiq? Yeye labda anafikiria chapo ikianguka chini. Hebu nyamazeni hapa. Can we get back to the topic at hand? Tiki yanguka imechafuka. Ni sawa tu Sadiq, it's okay. Mungu anakuona. Vile mimi ni mpole sitasema chochote. It's all right. But let's see. Moses Kuria is also seeming to be in a lot more trouble karibu niseme kama kawaida, but he seems to be in trouble again. An investigation shows that 14 firms made 100 million shillings from 31 contracts. 100, yani hiyo pesa yote ya artists. Just 31 companies. Just 31. Companies owned by close relatives and friends of Gatundu South MP Moses Kuria received tenders worth millions of shillings from the Constituency Development Fund CDF. Akapatia family. Lakini kulise Joyce na DJ Sadiq. Wewe saisi Mungu ukapata pesa mingi sana. Watu gani wa kwanza unaweza patia tuseme tenders ama but pesa si zake? Sio zake. Lakini unajua ukisapata pesa mingi hivyo ina revealingi character yako. That's true. Sasa wewe unaweza patia nani first priority hata kama pesa sio yako? Mimi kwanza sitapeana juu sifai kuipeana. Unafaa kufanya wewe ni kulki. DJ Sadiq. Ukipata hiyo pesa wewe kama Moses Kuria. Kwa nini Sadiq anaulizwa? Hebu answer this question. Why are you the one being asked? Wacha mimi nirudi please. DJ Sadiq nijibu. Unajua kuna procedure, kuna kuanga na procedure ya kupeana tenders. Yes. Kuna hizo different people wana apply. Haikuangi ati mtu mmoja ana apply na anapewa. Kuna zile bora wame pass criteria. So challenge sometimes inakuanga inaweza kuwa mtu maybe ni relative na amepita hiyo criteria, lakini sometimes inakuwa conflict of interest, unaona? So me I think kuavoid mambo mingi, naweza patia tu someone who is deserving but not necessarily a family member. Mimi file naona mimi naweza patia familia kwanza kidogo alafu nipatia wengine. Lazima usisahau pia familia yako. Usisahau pia. Na uko kwa power. Unajua saa zingine pia saa zingine. So lakini yeye sasa amekosea kupatia familia kila kitu. So angewapea kidogo. Kiasi huko. Unagawa. Unajua sharing is Oh my gosh. Ebu, let's talk about ODM's new friend, Anne Waiguru. Uwe ni diva wetu. Of course, ODM has really shown up and come to the rescue of Anne Waiguru in these impeachment hearings. Wewe unaonaje historia impeachment? MCAs wanamnini sana ama? Just imagine. But ODM pia wamejitokezea sana. Lakini waulize pia nyinyi. Sasa ile mko busy mna impeach mtu na mtu anacheza game.
Mko serious? Nyinyi mko serious na maisha kweli? Ama yeye ndiye yuko serious na maisha? Just imagine mnataka kutoa mtu kasi lakini anacheza game. Yeye ana pressure. Na pressure, nyinyi mko na pressure, mmezi sasa huko Twitter. Hey, impeachment aende. Na mtu anacheza game. Who is fooling who? So Solitaire. mali. Aende wapi? Ako hapo kukaa. Unasema hii ni Kenya. Hii ni Kenya. Na imekuaje sasa ODM have really just handshake mazee has changed a lot of Handshake things. Inatembea kila mahali. Handshake lakini iko sawa. Wacha At least nikuulize tuko na wewe juu amani. unasema baba akisema kunanyesha. Akisema hakuna corona. Hii BBI wewe unaonaje? Baba alisemaje? Nitaenda na ile kitu baba alisema. Ai jameni. Tuko Uko na tu akili yako hivyo. mwenyewe, fikiria. Niko nayo lakini baba anatusaidia kufikiria. Ile amesema tunapitisa. Tunapitisa tu. So BBI bora tu baba amesema. Bora baba akisema kitu. Iko hivyo. Ndani. Na kama hajasema kitu hakuna. Wilprosa shwari. Iko hivyo. It is what it is. Yawa. It is what it is. Yawa. Jaberi, it is what it is. Mayo. All right, let's move on to something else. Nakuru Senator Susan Kihika has proposed a reproductive health bill advocating for legal and accessible, safe abortion among women in Kenya. The bill, which has already gone through the first reading in the Senate, also advocates for friendly family planning services, test tube babies, surrogacy, as well as sex education for children. What's your take on this? Also considering, in this Kenya, teen pregnancy is a huge problem. This week we had a show and we were talking about it, and there are 28,000 10 to 14-year-olds in this country, 10 to 14 that have been pregnant. Wameongoza ikitu. Waluya jamani, kwani kuku na ugali wa mnasinda mkikula engo hogi kuoni obusuma. Waluya. Unajua unajisikia Si uko waluya. 17,000. It wasn't akisadiki. Alafu Lamu sasa ndio imekuwa number last. Na 590 gine. Isn't it in Eastern, Meru, Eastern huko? Waluya wameongoza. Nini yangu inaniambia bongo Ukipiga medula oblangata network. Inaniambia waluya ndio wameongoza ikitu. But surely at 10 to 14 years, 28,000 of them in the country. Mimi ile kitu naona tu vile huyo madam alisema waeke friendly inaitwaje friendly family planning. Friendly family planning kwa watoto. Unajua siku hizi sio kwa ubaya, lakini siku hizi watoto wa siku hizi wako na damu moto sana. Damu yao inakimbia sana. But sasa do you give them family planning or is it about parents the way Kola amesema? Parents pia lazima wanafaa. Sasa ingine ikuangi parents. Nikuulize Joyce na Sadiq. Sasa ile mtoto wako anaendanga nje kucheza. Unajuanga anafanya nini? Wewe unafikiria tu mtoto wangu ameenda kucheza. Lakini kwa nyumba umemfundisha vitu mzuri na umemkataza vitu zile mbaya. Lakini sasa ile yako pale nje, unajua kitu anafanya? So do you think most parents though are actually teaching their kids what to do? Are we having those type of conversations with our children? Kabisa. Is the question. Unajua unaweza fundisha mtoto usicheze na nani na uambi kwa nini? You're not actually educating them. Wewe unawa threaten tu. Ukifanya hivi nikikuona nani nitakuchapa, nitakupiga nini. Kama wasasi educating them? I think would your child feel comfortable coming to tell you, hey, Daddy Sadiq, hallelujah, say amen. Amen. Daddy. Hiyo ni ingine wewe. Sorry. Hiyo ni tofauti. Kwa TV. Hiyo ni ingine. Sorry. But Daddy, there's this, and it's a daughter, there's this guy who's been telling me these things. How would you react? I think unajua kitambo kuna topics zilikuwa a bit ni kama a bit weird for wazazi kudiscuss na watoi. But I think ile century tuko na ile generation tuko, it's very important at a very early age, especially moms. Unajua moms to daughters inakuanga a bit easy. So moms to their daughters wanna have easy conversations about boys, about sex, about pregnancy, about hizo vitu zote. Cause unaweza mkataza tu asifanye kitu but sometimes anashindwa. And then you see, zailo unakatazwa kitu is when you want to do. Ni kama unakuwa na interest zaidi ya watoto. kuifanya. Hata adults. Hata watu wazima. Yaani ile kitu corona. Niambiwa tusitoke nje, watu ndio wanatoka. Watu hawana mask wamebeba wengine. sanduku ya corona rest in peace. So I think hizo conversations, especially moms to their daughters inakuanga ni poa sana kuzihave mapema. And fathers to their sons. And fathers to their sons pia. Sasa baba wanakuanga na time saa ngapi?
msee ametoka asubuhi saa 11 amerudi saa 4, ataona mtoto wake saa ngapi? We're Labda anamuona hoping on Corona Sunday. has changed this story. Because watu wako Surely. home most of the Yeah, time. and hopefully now that they've been home, hata vitu vikianza kufunguka tena wajue enyewe I was missing out on my child. Like, unajua there are some parents, maybe ukweli, your ni child is 14 years old, but you Yeah. can sum up the total time you've spent with them in 2 years. True. That's a problem. So I think ni muhimu kuziongelelea Kwa nyumba. Yeah. wababa Usiende waongee tu na vijana. Usiende tu kataza mtoto ati nikikupata na nani nitakupiga. Mwambie kwa nini hivi. Ama unaambia tu Exactly. msichana asicheze na boys anashindwa. Kwa nini unanikataza? Alafu akifika tu amegraduate hivyo like wapi bwana? And Eh. she's like, how am I supposed to? Sikuwa niongee nao. Alafu mtoto wako sasa hivi mko naye kwa nyumba amefika 22 ama 23. Unaanza kumuuliza wewe hata unanga boyfriend. Yeah. Na huko unamuongeleza ukimwambia hivi na hivi na hivi. Sasa zingine wasasi pia Yes. vile amesema wasasi tunachangia. It's true. Tunachangia, si ndio? Yeah. Tunachangia. Sawa mzazi mwenzangu. Good. Oh my goodness. But I think we want to go on a break. Is there anything else that's on your mind, something that's been burning, that you want to tell the people as they watch? Ile kitu inanibana sana ni mimi nataka tu kuambia hii kitu mnasikianga kila siku kwa Mutahi Kagwe. Tafadhali sanitize, keep social distancing. Kunywa ufai kunywa maji, si ndio? Unafaa. Kuna watu by the way wanakunywa Kama una sanitize because of the alcohol content. Yeah. sasa unakunywaje sanitize? Do you have alcohol? Unaosha mikono vizuri na maji na sabuni kama una sanitizer. Alafu una keep social distance. Yeah, hiyo Kaa mbali. Hebu nikuulize, unakulanga nini asubuhi? Ugali. Asubuhi nikiamka, kila asubuhi nikiamka lazima nikule ugali na pork. Na niongezee soda ya Sprite. Kwa sababu unajua mchana mzima sikulangi lunch. Okay. Sasa asubuhi hata vile nimetoka hiyo mmenitua mbio. Lazima ningekelea pork na ugali. Na hii wardrobe yako wewe uko na colors zingine, hii green ni lumina sana. Ni lumina sana. Sina colors zingine, ni kitu. Okay. Unataka kuninunulia nyingine ama Kusponsor. Hata hiyo siwezi kataa. Sponsorship. Sponsorship pia siwezi kataa. DJ yako hapa, uko na request? Niko na request. Na ufanye request ya gospel. Usianze kuitisha sijui nini hapa. Sijui nini hiyo, sijui nini lakini mimi mnachesanga kuna ngoma hii napenda inaitwa Nyasaye Mara Uma. Unaijua? Nyasaye Mara Uma. Nyasaye. Inge wende no inge Joyce. Inaitwa Nyasaye Mara Uma. Sawa. Hiyo wimbo as much as I'm a joker, hiyo wimbo unaniingia. DJ Sadik, ndashikwa na Holy Spirit hapa saa hizi. Hiyo nitakuchezea lazima. Nyasaye Mara Uma. Nasikia roho akishuka. As DJ Sadik is getting the song here, let me just read some of the comments here. I think parents should talk to their children and still create an environment of transparency. Kuna parents who talk to their children about these issues but are so harsh and cannot be approached. For me, I live with my mom and my aunt, but I can only talk to my grandmother about some issues and not all issues. And so, just changiing there, mwingine hapa anasema Wilprosa is a whole mood. I love her and please tell her she inspires other plus size ladies. Work it, girl. Yeah, lazima ambia huo msichana. Lazima ajipende kwanza ndio watu wengine wampende. Vile yako hivyo vile Mungu alimuumba, akaa hivyo natembea nayo. Mtu asimwambie kitu. Mtu asikwambie kitu. Si ndio? Yes. Na watu wanaweza kupata social media. I'm sure you're doing stuff on YouTube. Sandra Dacha Facebook, Sandra_Dacha Instagram, Sandra Dacha Twitter. Sandra Dacha YouTube channel, Sandra Dacha WhatsApp group. Uko na WhatsApp group. Sorry, Sandra Dacha kila kitu. Kwa nini Wajaluo ladies like talking with the head? Si lazima ndio. Unaona hata ukidance lazima ndio unaifeel. Unajua kila kitu inatokanga kwa kichwa. Ikienda chini si just okay? It's a dig jam her song for her. Haiko ina load na kuchezea Nyasaye Mara Uma. Okay, let me see. Let me read a couple more SMSs. Hey Joyce, I like your show. We learn more from failures and failures build our characters. Joyce, loving the show. This is my favorite actress. Woo! Anaitwa Cliff from Kerugoya. Hey, Cliff. Are you ready for this?
Are you ready? Are you I am ready? ready for this. Cliff nakupenda mwana. Anasema muulize kama ameolewa. Bado sijaolewa lakini niko na watoto 7. Utanichukua? Kama utanichukua sawa. Na watoto ngapi? 7. 7. 1 2 3 4 5 6 7. Oh Lord. Utawezana. Utanichukua mimi ni tayari ni msigo. So kama unaweza chukuana na wewe misiko singine 7, si hakuna shida. I can't deal. Oh my gosh. Unfortunately, I have to take a break now. Sadiq, how far are we? Iko tayari sasa. Iko tayari. Bas, Excellent. Wacha tuweke nyimbo yake akitoka. Asikie vizuri. I love that song. Okay. Unatuma salamu kwa nani moja go. ya mwisho? Niko na marafiki wengi. Natuma tu salamu kwa marafiki zangu wote. Wengine huwa wanakachi. Wengine huwa wanakaa tukitaja jina. Wote na familia yangu. Familia yangu nene sataja Brian Dacha, Fiona Dacha, Charlotte Dacha, alafu mimi Sandra Dacha. Okay. Najitumia pia salamu. Usiwahi jisahau. Here you go. Joyce, kia hiyo wimbo.